Welcome back, adventurers, to Black Book. We are at the spinner's hut, and to get in, we have to talk to that skull and solve his riddles. So let's see if we can do that. If we are a knower. Готов к загадкам. Ready to solve some riddles? Oh, I can ask some Погоди. questions. Сначала на мои вопросы ответь. I hope that wasn't a mistake. Wait, answer my questions first. Нет у меня для тебя ответов. Только вопросы. I have no answers for you. I only ask questions. Ну, готов к загадкам? Well, are you up to it? Будь по-твоему. Загадывай. Have it your way. Ask your riddles. Слушай, девка, первую загадку. Listen to the first one, girl. Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. There's a hamlet. Folks packed together tight. Come morning the cock sings, yet no man stands upright. Стоит село, все заселено. По утрам петухи поют, а люди не встают. There's a hamlet, folks packed in tight. Come morning the cock crows, yet no man stands upright. The cemetery? I guess so. In the barracks they would stand up when morning comes. In the pothouse are not that many people, so it must be the cemetery. Кладбище. Умершие-то не встают. A cemetery. Proper dead men do not rise from the graves. Верно ты сказала. Correct? You solved the riddle. Give me the two other ones, По please. утрам не встают мертвецы на кладбище. Only dead men don't rise in the morning. Уж я-то знаю. Believe me, I know. Можешь проходить, а можешь еще погадать. You may pass, or you may try to guess another. Давай другую загадку. Let's riddle some more. Ну что ж, слушай. Listen to the second riddle. Воимчики поют, сухо дерево везут. Заехал в ухаб, не выехать никак. While chicks sing along, dry wood they haul. Wound up in a ditch, can't move an inch. And these are a term that refers to priests who frequently recite Yoimya Ochaisina in the name of the Father and the Son. So the priests sing along, dry wood they haul, wound up in a ditch, can't move an Воинчики inch. поют, сухо дерево везут. Заехал в ухаб, не выехать никак. Oh, it's all about dead men, I think, because he's dead. He can only make riddles about the dead. That's pretty funny. Maslenitsa, building of a house or a funeral. They sing along, dry wood they haul. Wound up in a ditch, can't move an inch. Do they burn their dead? Is the question. Building of a house? I don't think so. Yeah, the priests are there and they sing. They burn the dead, if they do burn the dead at a funeral. Let's try. Попы по покойнику поют. Похороны это. The priests are singing for the dead. It's a funeral procession. Верно, отгадала. Correct? You guessed it. Я помню эти песни. Скоро их и ты услышишь. I remember those songs. You'll hear them too soon enough. Можешь проходить, I hope а you don't можешь end up on a еще stick, though. погадать. You may pass, or you may try to guess another. Давай еще I want to know загадку. the third one. Let's riddle some more. Конь стальной, а хвост льняной. Steel equine, tail of twine. Конь стальной, а хвост льняной. Tail of twine. Needle and thread. Equine, tail of twine. Must be. And it's related to the spinner. I think he's just not very creative. Это просто. К пряхе же иду. Ответ
Игла с ниткой. Well, that's easy. I'm here to see the spinner, after all. It's a needle and a thread. Верно. Отгадала. Correct, you guessed it? Ишь ты, хорошо загадки понимаешь. Значит, и колдунья сильная. Look at you, you sure know your riddles. That makes you a powerful witch. Можешь пройти, а можешь и дальше отгадывать. Без глаз. Так интерес ради. Well, you may pass, or we can riddle some more. No eyes involved, just like that, for curiosity's sake. Absolutely. Давай еще. Let's see how many he has. Слушай четвертую загадку. Listen to the fourth riddle. Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи. Walks with no legs, sleeves with no arms, mouth with no speech. Ходит без ног, рукава без рук, уста без речи. The river. A river has arms? Well, it doesn't walk. Mouth with no speech, but it gurgles, so it makes sound. Sleeves. Oh, wait, sleeves with no arms. It's not the shadow, I think it's the river. Walks with no legs. A clock doesn't really walk, it moves around. Sleeves. But a river do has arms, like river arms. No arms, mouth with no speech. River mouth? River lake. Well, walking river. Sleeves, so it would be sleeves of a river. And mouth with no speech. Is it the shadow? Now the riddles get difficult, because I already get the entry. Walk, so it walks. A clock doesn't walk in the sense of moving forward. Time does. A shadow walks only with the thing it casts the shadow from. So if it's the shadow of a tree, it walks around with the sun walking around. So it doesn't have legs, but it walks. Yeah, it does. Because the light source is moving. So the shadow does. Sleeves with no arms. What would that even mean? But a shadow has no mouth. It's the river. У реки есть рукава и устья, и вода в ней ходит. It's the shadow. A river has sleeves with no arms and a mouth. Хорошая версия. Да Yeah, только that's- речь yeah. у воды есть. Ugh, Журчит она. I had kind of the right thought, but yeah. Nice try, but a river talks, it murmurs. It does, yeah. So it was the shadow. Dang. Верный ответ. Yeah. Тень. Shadow is the answer. Сильна. I can riddle Может, you another последнюю one. отгадаешь? Ugh. Yeah, that was Давай That уж, was что stupid. там у тебя? Let me take a crack at one more. Рассыпался корабль по мхам, по морям, по всем городам. Oh, that rhymed in Russian. The ship broke to bits over meadows and deeps, over cities and streets. Не собрать этого корабля ни not князьям, doing ни his voice. попам, ни думным дьякам, ни серебряникам. No popes and no dukes can bring it anew. No money, no books. Рассыпался корабль по мхам, по морям, по всем городам. Не собрать этого корабля ни князьям, ни попам, ни думным дьякам, ни серебряникам. A ship fell to bits over meadows and deeps, over cities and streets. No popes and no dukes can bring it anew. No money, no books. It's not money. Truth. A ship fell to bits over meadows and deeps, over cities and streets. Can only be the sky and stars, right? But maybe a ship fell to bits. Huh. The
truth doesn't really make sense. I go for sky and Звезды stars. по небу рассыпаны. The sky broke and scattered the stars all over. Верно. Correct? Кончились у меня пока загадки. Well, I've no more riddles for now. Во тьме найдешь загадки. Что словом не отгадаешь. In the darkness you'll find some riddles you can't solve with words И alone. глаза во мраке будут гореть лютым пламенем. And in this darkness eyes will burn with a fierce О flame. чем ты? What are you talking about? Иди к пряхе. Путь я больше не держу. Go to the spinner. I won't delay you any further. Ладно, пойду уж. К пряхе мне пора. Alright then. I need to go and see the spinner. Oh wow. The shadow. Oh, there she is. Здорово, Капитолина Ивановна. It's like a spider's web. She sits in the middle of it. She's the spider. Evening, Kapitolina Ivanova. Ну, здравствуй, Егор Евлампич. Evening to you too, Igor Evlampyevich. Голос пряхи тихий и вкрадчивый, как шелест страниц черной книги. The voice of the spinner is quiet and smooth, like the rustling of pages in the black book. Вот сиротку свою привел. Тоже знаткой стала недавно. Brought you my little orphan. Became a knower recently, this one. Привезти-то привел, а в мои дела по что лезешь? Веретено отобрали, оно мне для дела было. You sure did. But what are you thinking, poking around in my business? You took my spindle. It was doing my bidding, you know. Yeah, that's what I thought when helping the girl, that she will know, and she won't take it friendly. Uh-oh, we might have messed up already. Так и быть, прощу по незнанию. I let it slide, on account of you not knowing and all. Whew, I think we're lucky. Помогай Господь, Капитолина Ивановна. God bless Kapitolina Ivanova. Вижу, действительно, девка ладная, и умище ей не занимать. I see you're a fine girl, and a smart one. Да, я слышала твои отгадки. Yes, I heard your replies to the riddles. Well, we messed one up. Знатким быть — это не только с окаянным знаться. To be a knower is not all demonic affairs. Ну, зачем пожаловали-то? Уж на это не проведать старуху. So, why are you here? Not just to check up on an old woman, I should think. The dead girl in the tree? The yarn, the skull. I think I can talk about everything here. He warned us not to talk about the changeling or the black book. That cannot refer to the changeling. Мы видели мертвую девку в Виллисовой роще. We saw a dead girl in Willisov Woods. О, то Марфа, наверное. That was Marfa, I guess. Денег на приворот не было. Небось, от отчаяния удавилась. Didn't have money for a love potion. Was quite desperate, I gather. По делам ей. Well, it serves her right. Ooh. Встретились мы с привратником вашим. Что это за череп? We met your doorman. What kind of skull is that? Да колдун какой-то пропащий. Еретник, прости господи. Some lousy koldun. An eretnik, God rest his soul. An evil sorcerer cursed to return as a ghoul and haunt the living. Срок еще свой на земле не отмотал, вот и подмогает по хозяйству. Hasn't served his time yet, so he helps me around the house. Or rather, outside the house. Спросить хотела, что за пряжа-то у вас в избе да вкруг нее? I wanted to ask you about this yarn you have here and around the house. Это колдовство тебе пока не понять, Василиса. This witchery is not yet for you, Vasilisa. Поживешь с моё, тогда и научишься, может быть. In time you learn, perhaps. Это тебе не чертей за молоком гонять.
It's not the same as sending fiends for milk, mind you. Okay, what about the А belt? пояска нужна нам сильная, Капитолина Ивановна. I need a woven belt, a powerful one, Kapitolina Ivanova. Да знаю я, зачем пожаловали. Yes, I know you came for a belt. Только с чего мне ее давать-то? Only, why would I give one to you? Дед Егор предупреждал, что с пряхой нужно быть настороже. Что же ей ответить? I mean, she seems to know everything already. But, we follow his advice. Oligo warned me that I should watch my mouth around the spinner. How should I answer to her? Все в уезде-то толкуют, что опояски и баски сплести вы умеете, Капитолина Ивановна. You're known all across the Uyezd for weaving the best bells, Kapitolina Ivanova. And that's a minor administrative subdivision of the Russian Empire. Так и есть. So I am. Не зря вы пришли. Пояса я добрые изладить могу. You aren't here without reason. I can indeed make good belts. Знаткой ты стала. А пояску я тебе дам наговоренную. You have become a knower, so I'll give you an enchanted belt. И чё ты с бесяками своими делать будешь? So, what are you going to do with your chorts? Еще знать хочет. Да я и сама не знаю, что буду делать со своими бесами. How am I supposed to answer that? I really don't know what to do with them. Torture the demons. Well, of course I use them to grow in power. Бесы мне помогут стать сильной колдуньей. Uh-oh. Chorts will help me become a powerful witch. Никогда чертям не верь. Huh. That filth will chew you up and spit you out. Never trust them. Знаю я тебя, Егор. Девка твоя, видать, такая же, как ты. Igor, the girl seems to follow you in your footsteps. Ничего-то вам так просто не надо. Все прихитряетесь до чуда. Oh, you're never after anything without reason. Always some kind of ruse. Опять с кривохвостами что удумали? Been cooking up something with your demons, have you? Дам я вам пояс. I'll give you the belt. Я твоей ученице помогу. Но и ты потом моему ученику поможешь. I'll help your pupil, but you will help mine in turn. Эх, ладно, будь по-твоему. Have it your way. Ну и хорошо. All right. Вот ваш пояс. And there is the belt woven by a witch called the Spinner. Here it is. Слово свое помни, Егор. Don't forget your promise, Igor. Да уж не забуду. You won't let me. Whoa. What an adventure. Непростая баба эта пряхта. The Spinner is no simple witch. Еще не услышим. It's not the last time we'll hear of her. Ну, Вася, что ты языком-то ляпашь? What are you running your mouth for? Розги давно не видала. Или лишак тебя за язык-то дергал? You miss the whipping so much? Or does a lashy have control of your tongue? Сейчас помогать придется. Не пойми, что ей от нас знать. Now we'll have to help her. Heaven knows with what. Ладно, пояс заполучили. Теперь решим, что дальше делать. All right, we've got the belt. Now we must plan our next Ну moves. вот ты и собрала все нужные предметы. Well, you've got all the items you need. Теперь можете невесту идти вызволять под полог. Now we can try freeing your bride. Мне туда идти нельзя. Книга у тебя теперь. Да и колдун я уже не такой сильный. Since you have the book now, I can't go. I'm not that strong of a Khaldun anymore, to tell the truth. Абдериха дух серьезный. And Obdericha is a powerful spirit. Может навести морок и кожу содрать. Да так, что оглянуться не успеете. She can charm and skin you alive so fast that you won't know what hit you. Поэтому, Вася, подготовься как следует.
So, Vasya, you must prepare yourself properly. Может, что спросить хотите? Perhaps you have some questions? Oh, I have all the questions. Что за обряд-то надо провести? Ты мне такого не рассказывал. What kind of ritual should we perform? I don't remember you teaching me any such thing. А я с бани подмененных и не спасал. I've never saved changelings from the banyas. Думаю, под полог придется вам спуститься. I think you will need to go down beneath the floor. Там вас банница-то и испытат. The bannik will test you there. Предметы нужные есть, смекалку не забудь. You have all the right items, but don't forget your wits. Может, что спросить хотите? Perhaps you have some questions? Кто такая-то обдериха эта? What is that up the rickshaw? Ну, откуда это взялась? Ну, кто же ее знает? Who knows where this one came from? Все-то по-разному они появляются. These things all emerge in different Говорят, ways. когда 40 детей родится в бане, вот тогда там банница-то и обзаводится. They say a bannik settles in a banya, where 40 children were born. Let's read up on that. Oh, let's first look at our belt. Yep, there it is. And up the Richa origin. The origin of this mythological creature in most people's minds is closely associated with original sin. According to folklore, an Optericha manifests in a new banya if someone gives birth in it. As soon as a newborn is washed for the first time in a banya, an Optericha springs up. In some regions, it was believed that the number of Opterichas in a banya corresponded to the number of newborns washed in them. In other regions, people believed that an Optericha manifests only after the 40th baby is washed. Optericha may dwell under the shelves, benches, or behind the furnace of a banya. She is considered a harmful entity to late washers, and is especially dangerous to little children. It was believed that small children under the age of 1, when left alone in a banya, may be switched by an Optericha for an aspen log. Man, people believing in these stories must be so scared all the frickin' time. That must be exhausting. Oh, he's back. 5 sin. Can we send him again? Torrential rains. Scared children. Let's send thieves. Go. Okay. Про эту мы знаем только то, что она детей подменяет. As for this one, the only thing we can say for sure is that she switches out children. Может, это не случайно? Is it an accident or not? Все ответы только у самой Абдерихи. Only the Optericha can answer that. Может, что спросить хотите? Perhaps you have some more questions? I don't think so. Will we immediately leave? Or will there be the evening chat with Пора нам в Igor? путь заправляться. Time to hit the road. Ah, no, we can talk. Nothing new on Broshka. Ну, что лезешь? Well, what do you Не want? видишь? Пригрелся я на палате. Can't you see? I'm all cozy here on the sleeping Son. bench. I'm sleepy. Спрашивай, что еще хотел. А то Ask what you спать-то мне wanted. пора, притомился. I need to sleep, got tired. That's the same thing he says all the time. Oh, is that... Wait. It's not grayed out. Что ты за нечисть такая? И No, кот it's the это. same. Вот так чертей называют. Yeah. Это если они в людей. Ты и до меня это знала. И кот, и любая нечисть может сделаться. Oh, maybe that's more Лезь в information? человека. Получилось, так все, народ тебя и котой звать будет. No, У тебя-то, думаю, лучше моего получится. I'm not so sure if there are more Про тебя узнать хотела informations. больше. Че ты до Акулины-то делал? Ладно, расскажу.
Да только долго эта That was the story история. with the church. До того, как податься в Икотки, я суседил в церкви Енидорской. Долго я там жил, и You у lived in бесов there? памяти на века не хватает. Преображенскую-то церкву выстроили сколько? Yeah, that Уж we лет knew. 200 слишком будет. Вот я какой. Старый да мудрый. Ну, мудрее котов-то я не встречала, это точно. То-то же. Может, ты лет так через 200? Yeah, it's the same. А чё шерсть? Это не моя. Сам бы лавку поладил, скрипит. Ну, Я- я тебе, писяк проклятущий. Погоди, дедушка, он нам помогать лучше будет. Да, Лучше, Yeah, it's exactly the лучше. same. Не сум... что там с церковью-то? Так вот, я суседил и до того... Ты суседил-то там же, где церква была? Там же. Но что там было до церкви? Yeah, and you Давай-ка can't remember. после потолкую. Okay, Припомнить мне нужно. В путь so уж there's скоро. nothing now. После New. поговорим. I was just wondering because it wasn't grayed out. Do we have, Слухами эта земля options. пермская полница. yeah. I still wonder how words get out in the land of Perm. Я в Вильгард ходил, а уж и не так меня боятся, как прежде. I traveled to Vilgord. No one fears me like they used to anymore. Поняли, что тебе Силт передал. Must have heard that I transferred the power to you. Как тебя на Ростане-то не задавили? So why weren't you killed at the crossroads? Ага, так вот, крутятся вокруг меня черти. Ah, so the fiend circled around me. Ну, думаю, пропал. С Тимошкой скоро увижусь. Well, I think that's it. We'll meet Timofey soon. Один беста в красном колпаке. Then I see one demon wearing a red hat. Я с него этот колпак-то и сорвал. So I grabbed it. Тут все замерло. Then everything froze. Колпак разменным оказался. Turns out the hat was important to him. Черти кружат, зыркают глазами горящими. The demons went round and round, glaring at me with their fiery eyes. Говорит вожак-то их. За колпак, мол, чё хошь сделаю. And their leader says, "Return the hat, I'll do anything." Тимошку-то он не мог вернуть. He couldn't bring back my brother, though. Другое тогда попросил. Откуда, говорю, взялись вы тут, бесы проклятые? I asked him then, "Where do you come from, you accursed А demons?" оказалось-то, видишь что? And what do you know? Их юродивый Прокопий на меня напустил. Жертву им удумал. Prokopy, the holy fool, sent them for me as a sort of a sacrifice. Ему, поди, не лесной дедушка помогал, а черти из пекла. It wasn't the master of the forest who helped him, but demons all along. И дети пропадали вокруг Вильгарта-то все не случайно, а по воле Прокопия. The children who disappeared in Vilgord were also his doing. Всех скормил чертям. He fed them all to his И jaws. Тимошку тоже, окаянной. Timofey among them. Проклятый Прокопий. Devil curse Prokopy's soul. Я его, коли встречу в аду-то, я его там еще скручу. If I ever see him in hell, even there I'll try to curse him. Ох, он у меня помучается. I will make sure he will suffer. I will. Ну а дальше что с чертями-то делал? What did you do with the Да chords? отправил их этого Прокопия задавить. I sent them to kill Prokopy. Все думали, по пьяни помер. In the end, everyone thought he had drunk one too many. А это черти мои его удушили. But it was my chords. Это еще не все. Да устал я. That's not the end of it, but I'm tired. В следующий раз про черную книгу-то расскажу. Next, I will tell you about the Black Book. Hoof. Я вот все думаю про предметы, которые просила банная невеста. Почему именно их? Why would a Banya bride need all these things? Я думаю, она только с ними из тонкого мира выбраться может. I reckon it's the only way she can get out of the ethereal world. Вещи ей нужны людские. She needs things from the human world. Нет человека без Христа, без пояса, да без имени.
You see, there's no living man without a cross, a belt, and a name. А у девки той всего этого никогда и не было. This girl never had any of that. Man, we have 2 visitors. But I think I'll end the episode here. In the next one, we will see what the visitors want from us, and then we'll go into the night and rescue that girl and have her as bride for our friend here. So, that's it. Thank you so much for watching this one. Have a wonderful and adventurous day, and goodbye.